be greeted in the name of the suns. Or as sister would say, Ooh, Nicholas is a green furry owl. See today how Yurina will rule the world and will drive the heretics before her, wielding the folding chair of doom. Everyone secretly hopes that Yurina will fail and be kidnapped by green furries who will then burn down her base. Was läuft? Was läuft? Herzlich willkommen, ihr Untertanen der Göttin Tyurru. Hier spricht euer Richter Kolvar und Evelina Machsitz. Sonst gibt es Hello. You can't even enjoy the music here anymore. Hello, Bad wonderful people. Hello, Culver. Hello, Evelina. And sister commits heresy while Kolvar does the Hello, same. my dear CD. Let me grab my folding chair and bump Kolvar into submission. Hear my war cry. Okay, cool. Hey, welcome, my wonderful people. I hope you can enjoy your weekend now. For me, it will take a while. Tomorrow I also have to work. But hey, Was the soll day das was denn für relatively ein successful Kriegsschrei today. sein? Ab mit dir, Madaya, mach deine Hausaufgaben. Uwe 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 uwe. Damn it guys, leave this UWU off. Hey, hello Gojo. You've come to the right place. Thorough. To look around at how our people are all going crazy. Every damn time. Damn it. Come up with something new. Or it is then. Cyberpunk had been the case that they were Thank cultivating, you. criticizing my driving skills. And now get started with UBU. I can't hear it anymore. Yes. Hello, Trestus.
guys, you can't imagine how incredibly tired I schlechte am. Autofahrerin, schlechte 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 Autofahrerin, Don't overdo it. I'm ultra tired. I just got home from work and now I'm up for a bit of Rimworld. I hope you are having a great time and I hope you can enjoy your weekend. I have to work again tomorrow and then I have a short weekend. This week had been very stressful in general, but well, it's almost over. And now we're going to see how Evelina is doing, aren't we? She's going to die. Evelina geht sich schlecht, Oh, North die ist Korea. der Knecht I don't des know if I want to Zs. go there. I mean, North Korea doesn't even have internet, or what's that, or at least they only have internal internet, which doesn't go outside. Somehow I saw a report earlier. I don't think North Korea has a proper internet. Hit me if I'm wrong. In any case, we built our Diablo yesterday. And thanks to this Diablo, we have some better defenses now. The small problem is, we have to somehow expand our bar a bit. We need to expand the base and we need to make sure that we build more robots. My next target is the War Queen, but to do that we'd have to summon the Apoket. Oh my goodness, a subscription. Kalva is a servant, yeah. Need to eat him into space. You fucking shit, Culver. That's way too much. Thank you so much for the 5 subscribers you gave away. You completely insane. You're not overdoing it. Yes. Imagine having to constantly slap in a subscription for every time you say UWU. Yes, that's what I kind of thought. In North Korea, everything is pretty strict, isn't it? I believe that the population can only use the internet, which is internal and not external. And which are difficult to recognize. Culver continues to step through. Okay, my dear people, as I said, today we have some really nice plans on the program. We have to see that we can build a War Queen. It's not going to be easy, because we'll have to get to the next boss, the Apocritter, somehow. Where are the people from the chat in your colony? Haven't you been paying attention? Culver, we're making a new challenge, just one colonist.
We have a whole new challenge. We are only allowed to use one colonist for the whole thing. Or rather, we are allowed to build robots. But that's also quite exhausting. Especially at the beginning. Now that we've had the Diablo since yesterday, we're making at least some good progress now. The only problem is actually steel, and I think steel will continue to be a huge problem in the near future. Normally, I always have about 2 to 3 people who take care of the mining, especially in the deep drilling. That is simply not possible here. And there is no robot that can do deep mining. There's a mining robot, but it can't operate a deep drill. It's a pity. Nevertheless, we will at least tackle almost the whole food box, not to need much. We only need a minimum of food. People who should come to us, we can sacrifice. We now even have 2 craft robots that make sure that our drugs are built. I want to, but I could kind of say, hey, please do all the stones and scrap metal first and then the drugs, but I don't think that's possible. That's why I'll probably have to do it later. But it doesn't run away straight away. The problem is, I forgot to make Evelina a mining specialist somehow. In other words, she really doesn't have a passion for mining. Builds forever until she somehow skills up her mining. Of course, I wish you a good appetite, Culver, and thank you again for the 5 hidden subscriptions. You completely insane. Of course, we will gradually build up all the power plants. And we will probably also gradually start trading with or starting to trade. Trading should theoretically be the fastest way to get commodities. Unfortunately, I don't necessarily have a lot of carrying capacity with the robot. And I'm still not sure how exactly I'm going to beat the next robot boss. He has 11 friends and he can revive them all. The only possibility that comes to mind is, we may have to expand our shells and fall even more. Whether this is the most sensible idea remains to be seen.
The problem is, above all, it's just swamp everywhere. I can't even really spread out. At the very least, it's not easy to spread here. I've already thought about it. Probably I'll have to build completely around the swamp, or I'll just cut down the ruins up here and the downhill. But somehow I definitely have to try to expand all my stuff. Oh, just look. Here come walking organs. Beggars deceived. Hey, he came here, so he volunteered to lose the organs. Besides, the poor guy was pretty hot. Theoretically, I saved him. When do you get online? Is the next cluster coming? Of course, you have a mortar again. In fact, the worst thing is that they have this shield that completely blocks all attacks with ranged weapons. That means you would have to get very close to it. I think this is a good opportunity to just run out and see if the dealers have another lance for us. They definitely have a new assortment. Okay, I thought, when our robots are done with all the drugs, then you could run off to act. And by the way, we're tearing everything down up here in the north. Because just look at how damn much wood there is here again, 1,800. In any case, we can produce a lot of gasoline with it, as long as the robots agree to do so. And we even have new organs to sell. So the next trade action will be very richly rewarded, I think to myself. I also think we'll go south, that's where the better dealer is with the two. As luck would have it, we even found components in the mountain. Not bad at all, Evelina, you can do something.
Okay, seriously, why is the robot screwing up every single operation right now? What's wrong with them? You could almost think that Evelina herself is doing the operation. I didn't even notice that the purple faction hates us so much right now. All the more reason to want to visit you. With a bit of luck, we will also get a drill arm for you at some point. Then it will definitely all be much more pleasant for us. I think it works at least 70% even with a deep drill, right? At least I am now very sure that the drill arm will work even with a deep hole. So, the fourth power plant is online. Alright, Evelyn, alright, we could start walking to the dealer. We have almost 500 cigarettes in fact. "500 cigarettes, we have organs, we even have a tech plan." The stupid thing is that because Evelina is outside all the time, the beauty is completely in the basement. Well, their common room isn't necessarily very pretty either. Okay, you go out with the medical robot, maybe with the agricultural robot and a few days, construction robots. Are over 273 kilos with the Diablo. And damn it, a girl, you're going to need that. I see right now, we even have a mortar that we can sell. Because of the Diablo, we will be very visible with our caravan and we will very likely even be attacked. But we'll see. The only important thing is that we get steel. We even found an exotic merchant along the way. How good is that? And he even has a very special kidney with him and a shock lance.
So I'll definitely buy the lance. The other things aren't that important right now. That was even the faction I'm running to right now. So you wonderful creatures. What do you have? No interesting bionic body parts. They don't even have a lance. What would you have? A telescope? Maybe Evelina needs a little more variety. And, of course, steel 613. I can't take it all with me. We can only take 350 with us. All right. Above all, that's really not much. Then we also take the telescope with us. Then at least Belina can distract herself a bit. And we've gotten a little bit richer with our steel. In the meantime, when we acted, we could theoretically have mined our own steel. I am aware of that. But the lance had been important to me, and the telescope is not to be considered at all. Now we can definitely take care of the cluster down there. These 4 enemy melee fighters are the only minor problem. And we have to get very close. Unfortunately. As long as Kalvad is away. May I paint him green and rename him Heinz Attica? I mean, I love Culver very much. Do we really want to hurt him? I don't know. You can't do that to the poor person. Yes, exactly, still completely through the cluster. Are you insane? My goodness, sometimes you're pretty crazy.
Have you broken my program again? Have you done it again? Seriously? You're asking so much of my little sister. The poorest woman was no longer aware of what was right and what was wrong. That's just because there's such a little sadist. Oh wait, I've fallen in love. I'm taking it all back, sorry. Doesn't change the fact that you're still kind of a little radius. Alright, in that way we improved our defense quite a bit. Hopefully this will be some good. So, here you go, there is now also a telescope for you. What do you say now? You can't say I don't care about you. Hey hi MAGG. Where do you come from all of a sudden? Okay, there's a wild woman here. We could also capture her directly and remove the organs. Quite classic. Becomes. Of course, we need a whole hell of a lot of wood again. Tell me again, how did the wild woman manage to get in here? You can fight the Diablo, he's looking forward to some action. Okay, very nice. I think we'll even build a whole row in the south after that, and then we'll definitely be perfectly secured. It's a very crazy base.
Real snail shell. Evelina has contracted malaria. Okay, and in fact, yesterday we had asked whether illness also triggers masochism. The answer is a very simple no. Here it is. 5 points are in the red. Okay, I guess when the snail shell is finished, then we can even manage the next robot boss pretty easily, then he can't revive that many. 48 human hunting grizzly bears. You know what? You could even combine that super cool with our boss. Not only that, but we could also wake up the cluster down there. These grizzly bears kill everything. The small problem is, we have to close the entrance somewhere. Okay, take care of the walls first, they're more important. Without the walls, we don't stand a chance. And maybe even Evelina should join in, so that it goes a little faster. I mean, building a few simple walls, even you can do that. On the other hand, our robot is unable to perform the simplest operations. I really don't know what's wrong with the guy. Maybe it's because he has to operate on the ground all the time. Okay, you only have 11 hours left and then I have to accept it and then we have another 21 hours. We could kill 2 flies with 1 stone.
We get an extremely cool cell for energy and even a bit of plastic steel, and we could eliminate the boss robot, quite simply. But somehow it's pretty tight with time right now. The ingenious thing is, we could even sacrifice these 5 guys just to wake up the cluster below. Then we don't have to sacrifice a robot ourselves. And indeed, Evelina is using the telescope right now. Okay, so there are our 5 victims who will make sure that the cluster is woken up. And unfortunately, we still haven't managed to fix the wall. Wait, you can build. I think they can also build. The exotic merchant just said, "I'm here and I'm from outer space." Hunting a human pack, but that's not the pack we just conjured up. Fucking shit. I don't like that at all. Okay, all men in cover. I repeat, all men in cover. I just hope that the wall is reasonably straight. Otherwise, we're going to have quite a bit of trouble right away. So they can't get in, but I'm afraid they'll still run into the snail shell, and that's just very unfavorable. Yes, okay, I guess there really are worse things right now. They don't get all the way in. All these grizzly bears are coming, and then we summon the big mechanical boss. Plus, we have a whole lot more space now.
So let's use the time wisely and continue to expand our warehouse here somehow. I'm even going to build a whole new prison afterwards. And now a crazy turtle as well. Mother Nature really wants to haunt me right now. In 9 hours also come in the grizzly bears. Oh, it looks like the thing accidentally exploded, but don't ask me why. I don't like that at all. The giant wolves attacked the mortar and broke it. Then I can only hope that they don't come directly to me. The robots, otherwise I have a huge problem. Oh yes, they're riding shit, that's not possible. Well, it wasn't planned that way at all. I didn't know that the real mortar would attack when he was still asleep. Most robots will die from the traps anyway, annoying. Oh my god, he's destroying my cores. I think I'm about to go crazy. He broke my fucking cores, the asshole. My precious cores. What kind of testicle leprechaun is that? The game is called Rimworld. There are also thousands of mods for this game. I still don't have enough 2,300 hours of play. So, here come the grizzly bears. Quickly close the fucking door. And now we're summoning the right boss. I'm pretty sure the teddy bears will completely sled with the robots. Are you not feeling well at all today? Well, my dear, such days are unfortunately very common. For example,
The day before yesterday I also had the worst day I could imagine, both privately and in my professional life. But you know what, the sun always rises. Okay, it's there. There's the huge asshole. .45 range. But it really is. There are really days when you just wish you could just sleep and not wake up for a while until the world is a better place. But well, unfortunately it doesn't work that way, but at some point there will really be nice days again, I can promise you that. Maybe it will cheer you up a bit when you see some wonderful teddy bears here now. And these teddy bears are going to be the whole pipe roof press. Yes. Hello, Mossman. So, then she'll grab my teddy bears. He revives all his friends, the bastard. He has no energy left. I have to create the teddy bears. It's loose. In fact, animals are quite handy against robots because they are constantly forced into hand-to-hand combat. Now, up here, someone has died. You had a basketball game and the opponent broke your little finger. Why do the assholes do this? You know what? I think it's only fair if you go there next time and then you just break an entire leg. Alright, now we'll have to wait. Wait 1 to 2 days until they are changed. The problem is especially with a basketball game. Every finger is important and you can tell when the finger is not working properly, very painful, and it can get worse if you are unlucky and fall down again. Fortunately, I haven't had anything broken on my body so far. To be honest, I don't want that at all. Sometimes I even think that my bones are particularly hard. Do you know, Duncan? That's when you jump up to the basketball ring and manage to hang very close to it and smash the ball into it. Hello, Nicholas. Yes.
I would love to get this chip right away. But we have to be patient. Don't want to fight those stupid teddy bears right now. Yes, that's what I did, and he wanted to block me. I didn't make it, but then I fell on it and then managed to break my finger. Ouch. How long does it take for this finger to heal? How long does something like that last quickly, or does it take quite a while? 2 or 3 weeks. By the way, this is our motivational song for you. When I was younger, I used to play soccer outside with my girlfriends, and I would never forget where I tried to kick the ball away and the ball rolled away because of the wind, and I hit the curb full and I had sandals on. That had been extremely painful, and of course we went straight to the emergency room because I could hardly move my foot. More. They took an X-ray and there was a huge, broad man who even laughed and said, "Yes, it's broken." You wouldn't have thought so, would you? I then had to go to another hospital, because this hospital somehow didn't have that much experience with children and plaster feet. I don't know exactly. In any case, we had to go to another hospital and they put a plaster foot on me. Three days later I went to the right surgeon. He looked at the picture and said, "It's not a fracture, that's always the case, it's called growth furrow here in children." This means that I had to wear a cast for 3 days for nothing. Of course, Culver, thank you so much for being there, and thank you again for the 5 subscriptions you gave away. And above all, good luck with the apartment viewing. Well, but if you get injured even more, then you're even more useless for the team. That should be really well cured. Und da stellt er einfach auf Deutsch, obwohl er geht. Was für ein Penner.
Was meinst du eigentlich mit? Komm mich mal besuchen, ich wusste nicht einmal, dass du in Final Fantasy XIV ein Haus hast. Hey, danke für dein Follow. So, die Teddybären sind weg. Ich glaube, wir können den Chip holen. Und dann bekommen wir auch noch die Belohnung für die Teddybären. Ich schicke einfach meine Opfer raus. Oh Scheiße, die waren doch noch nicht ganz weg. Jetzt sag mir nicht, du stirbst wegen einem scheiß Teddybären, Evelina. Wo kann man die alle her? Ich dachte, die sind schon längst weg. Okay, das war fies. Ich habe echt gedacht, die waren alle schon längst weg gewesen. Na klar, pass auf dich auf und erhol dich gut, Gojo. Jetzt können wir endlich unsere Verteidigung wieder richtig ausbauen. Ich brauche unbedingt diesen Chip. Verdammt nochmal, Evelina, leg doch nicht einfach dein wundervolles Headset ab. Das Ding brauchst du. Und dann fang endlich mal an, Leute zu reparieren. Deine ganzen Roboter liegen alle dumm rum wegen dir. Und da ist auch schon unsere Belohnung. Eine wundervolle neue Zelle. Die könnte man sogar nehmen für die Tiefenbohrer. Aber jetzt erst einmal stecke ich sie einfach in die Hauswand rein und gut ist. Mittlerweile sind die Basis auch aus wie eine richtige Basis, würde ich mal behaupten, nicht mehr. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten. Alles. Jetzt haben wir eine Menge neuen Platz. Und ich werde sogar noch mal wahrscheinlich eine ganze Reihe mehr bauen. Also auf jeden Fall noch die untere Seite, die Südseite.
So Emilia, jetzt darfst du dich um unsere Superroboter kümmern und dann könnten wir theoretisch auch unsere Kriegskönigin wählen. Und ich befürchte sogar, wir brauchen wirklich noch mehr Bauroboter und Tragenroboter. Es sieht echt übel aus später. Momentan haben wir 6 Bandbreite übrig. Das brauchen wir für die Kriegskönigin. Und dann müssen wir zusehen, dass wir an ein paar Diablo-Chips rankommen, damit die Baugeschwindigkeit stark reduziert wird. Zumindest unsere Maus steht endlich mal wieder. Aber es ist noch so viel Arbeit vor uns. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch lieber erst einmal wieder ein paar Türme aufstellen. Wir haben ja genügend Kraftwerke. Okay, das ist halb so schlimm. Nebel macht mir gar nichts aus. Das komische Kontrollgerät da oben macht einfach nur ein bisschen Nebel. Yay! Someone send me a gaming PC. Sister, Das ist kein PC. grab it. Ich meine, Wie guck what? dir den riesigen Kasten an, viel zu gewaltig. Ein richtiger PC ist eher kleiner, kompakter und hat richtig viel Leistung. Dieses Drecksgerät da oben macht einfach nur Nebel. Und weißt du, was das Schlimmste am Nebel ist? Du magst keinen Nebel, weil er feucht und nass ist. Aber schau nur, wir haben einen neuen Freund gefunden und er gibt frei. Würdig seine Lunge, seine Niere und sein Herz. Ist das nicht unglaublich großzügig von denen? Wenn der Roboter nicht andauernd die Operation verkacken würde. Ich weiß nicht, was dein Scheißproblem ist. Das stimmt, weil er auf dem Boden operiert.
So die Forschung zur Kriegskönigin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was die eigentlich braucht. Aber auf jeden Fall brauchen wir den Kern, und den kann ich nicht haben, weil ich gerade eben dumm bin und den Gefangenen gekillt habe. Scheiße, aber auch, warum bin ich so dumm? Es kann sogar sein, dass wir zweimal diesen Nanochip brauchen. Das würde bedeuten, wir müssten nochmal seinen Typen beschwören, die gerade eben. Aber so richtig tut sich gerade gar nichts an der Basis gefühlt. Deswegen sage ich, wir brauchen unbedingt mehr Roboter eigentlich zu bauen. Wir bräuchten mindestens noch einen Trageroboter und mindestens noch einen Bauroboter. Wahrscheinlich sogar mehr. Noch mehr Grizzlybären, aber die gehören zu keiner Quest. Vielleicht kann ich die benutzen wieder. Vielleicht kann ich noch einen Boss beschwören. Aber die einzigen, die ich beschwören kann, wäre der Diablo. Na, warum nicht? Was soll schon schief laufen? Abgesehen davon, dass die Krise die Bären gerade eiskalt meine Tür kaputt gemacht haben. Und einer meiner Roboter war draußen gewesen. Warum denn das? SID war draußen gewesen, du Blödmann. Okay, das ist ja auch schon der Diablo. Diesen Chip könnten wir benutzen, um einen Kern zu bauen, der mir hilft, die Roboter um 33% schneller zu erbauen. Oder wir sammeln und machen einen Rucksack. Ist beides nicht schlecht. Oh verdammt, mir gefällt es nicht, wo der Roboter hinfährt.
Die Teddybären stellen sich gerade ganz schön dämlich an. Oh mein Gott, Freunde sind eingetroffen, das gefällt mir gar nicht. Die werden bestimmt mehr wegbringen. Okay, zumindest ist Diablo gerade ein bisschen im Nahkampf verwickelt. Was für ein scheiß Chaos. Wir haben Teddybären, wir haben Roboter und wir haben, freuen wir uns helfen wollen, obwohl wir eigentlich keine Hilfe brauchten, die machen nur noch mehr Chaos. Es wäre einfach kein richtiges Rimworld, wenn ich andauernd Chaos herrschen würde. In any case, the teddy bears won, that's for sure. Humans are dead and so are all these robots. And you broke my wall, the assholes, the stupid ones. A wholesaler got in touch. In any case, we'll take the components, the high-tech components, and then we'll see if we can even buy a little bit of steel. After all, we have a lot of organs to act on. We're actually doing pretty well right now. With the raw materials, I must say. Watch out, damn, I completely forgot that he got up there on the wooden wall. Shit. If that had broken, we would have had a huge problem. Then the teddy bears would have come in. Good job, Jeff, that you deleted this before. And Evelina just wanted to run out. What's wrong with this ant? What is sometimes wrong with this woman? Does she somehow have a death wish? Hello Exonia, you wonderful magical being.
We have chaos, pure chaos, but we could actually organize the last chip. We've been chasing teddy bears on the boss robot. And then more teddy bears showed up and I thought I'd summon the Diablo and he died too. But he set everything on fire, as you can see. In any case, we are currently in the process of exploring the final step. Yes, the trees are all gone. It's raining too, unfortunately not because we have a weather control device and it makes fog. Normally it would rain, but it won't rain because of the thing. Okay, but now we can go out again. The air is clear and Evelina could have some parties. I'm afraid they'll wake up because the walls are on fire. They're made of steel. Well, we have almost 2,000 wood, but that won't be enough. We need more wood. Oh no, they don't wake up. All other buildings are fireproof, except the walls. No, robots can't name, only the walls are made of steel. Robots are completely immune to poison and counterfire. Only their stupid steel walls are broken now. Well, it's good again. Still bad. I hadn't planned to go out there anyway. The only stupid thing is that all the trees are all gone. I don't think I've ever had such a powerful fire device. And I have to admit, I'm not necessarily keen on seeing that. I don't think it's going to survive anything, but really nothing at all. Not a single plant. But hey, as you can see, our base has expanded quite a bit. Maybe the Diablo can actually do all this shit on its own. It's just a landing capsule, a few rarely stupid gun turrets, they can't do anything. That's cheeky, they just came out even though I blew the thing up. There are even more enemies coming. Shit. Yes.
I just need to protect Evelina. Everything else is not so wild. Hello, Katerina, you wonderful creature. What are they shooting? So surprise, you assholes. Don't worry, the Diablo can easily do it on its own. These are just a few very simple robots. It's even different. I can speak German or have English subtitles with me. The chat can choose for itself. On Twitch, channel points. So Jeff, then grab that shit up there. But personally, I actually like the English voice myself. I'd rather admit that it's a bit gentler. Alright, the cluster is broken, but also all the trees are gone, yes. Our entire jungle torched shit. Yes. Well, I've always wanted to see how naked everything can look. Mission accomplished, I'd say. Jeff has taken quite a beating, as I see right now. He somehow lost 50% health. The problem is actually that the German voice just sounds a bit strange. It's not that bad, but it just sounds a bit strange. She's better for sarcasm. Von daher hallo mein lieber Paul, na, was sagst du jetzt zu der deutschen Stimme? In fact, I also started in German at that time. I didn't start with English until later. Why does Evelina feed a bear corpse? Food poisoning, what you don't say. It's not like we have food at home. No, absolutely not. Just take the bear corpse, really great action.
Ach, die gefällt also die deutsche Sprache doch. Ja, deswegen ich könnte mich auch nicht entscheiden zwischen Deutsch und Englisch. Deswegen habe ich gesagt, hey Leute, wisst ihr was, ihr könnt alle 15 Minuten die Sprache wechseln gegen Kanalpunkte. Ich konnte mich einfach gar nicht entscheiden und der Discord konnte sich auch nicht entscheiden mit der Wahl. Also habe ich einfach so gelassen. Und besser kann die Leiche gar nicht sein. Sie hat direkt eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Wahrscheinlich hat sie den Bären nicht richtig mariniert. Na endlich, wir haben die Forschung, jetzt können wir die Königin bauen. Auch verdammt. Sie braucht nur einen Nanochip, dann fehlt nur der Kern. Ich habe eine Idee. Wir haben ja rein zufälligerweise einen Sklavenschiff. Wir kaufen uns einen Sklaven und den werden wir opfern gegen den Kern. Wir könnten sogar die Organe rausnehmen und dann opfern. So, du Penner. Oh nein, er verteidigt sich scheiße. Jetzt kommt der große Bruder und haut dir aufs Maul. Ich wollte gerade sagen, bitte bring den Typen nicht um. Diese verdammten Sklaven, ich sag es dir, die sind so anspruchsvoll. Und jetzt ist er am Rumweinen, weil er ein Auge verloren hat. Junge, du hast ganz andere Probleme gleich. Ach, die arme Emelina, die hat eine ziemlich beschissene Moral. Leiche gegessen, hungrig, ein psychisches Brummen und die Umgebung ist hässlich. Das wäre das erste Mal, dass sie durchdrehen. Wenn sie durchdrehen, können wir keine Roboter steuern. Hey, hallo, guten Abend, Goldie. Und willkommen zurück, Gojo. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Versuch's mal mit Gojo. Oh, geht doch. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Wir könnten jetzt unsere Königin bauen. Wir müssen noch kurz die Organe von Gefangenen rausnehmen und dann opfern wir ihn. Wir hatten 3 Kerne gehabt, aber der dämliche Typ, der uns helfen wollte, ist ausgerastet und hat die Kerne kaputt gekloppt. Warte mal, wer ist unser Feind?
Die gelben Typen sind unser Feind. Warum das denn? Oh, der Gefangene hat zu denen gehört. Scheiße. Ich schwöre euch, die Organe waren vorher schon draußen gewesen, das war nicht ich. Na klar, viel Spaß dir noch, Paul, und danke, dass du vorbeigeguckt hast. So, jetzt packen wir den Penner erst einmal in die Kapsel und dann bekommen wir unseren Kern. Die Organe sind rausgefallen, weil er die Treppe runtergefallen ist. Dann Evelina, warum bist du so hungrig? Weißt du was, du bleibst jetzt mal in der Basis. Ist es dir besser? Geht? Das gefällt mir überhaupt nicht, wie es dir gerade geht. Ich bin gegen die Tür gelaufen und dann ist mein Herz rausgefallen. Das kennt man doch. Ein ganz typisches Problem. So, jetzt wird die Königin gebaut. Angeblich fehlt mir Stahl. Das kann nicht sein. Oh ja, Baby, los geht es, 600 Stahl und dann 300 Plaststahl, die 3 Hightech-Bauteile, den Chip und den Kern. Theoretisch würde das Ganze wieder 30 Tage dauern. Vielleicht baue ich aus dem Diablo-Chip diesen ganz besonderen Link, wo es 33% schneller geht. Es wäre zumindest sinnvoll, nicht wahr? Die Kriegskönigin dauert wirklich 30 Tage gut. Dann bauen wir uns unbedingt diesen Link, dann geht es schneller. Als nächstes brauche ich ein neues Gefängnis. Übrigens. Ein neues kleines Gefängnis. Wir müssen mal den Müll rausbringen bei Gelegenheit. So, das hier wird unser neues Gefängnis werden. Perfekt. Oh, die Laune von Evelina ist extrem gestiegen. Wieder. Kannst du mal sehen, du hast ein bisschen Urlaub bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum habe ich eine Bandbreite übrig? Ich dachte, die Kriegskönigin braucht 6 Bandbreite. Ich bin in Norwegen geboren, meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Wir sind daraufhin, als ich ein Baby war, nach Frankreich und dann als Teenager bin ich nach Deutschland. Aber ich kann kein Norwegisch, kein einziges Wort.
Ich kann ein kleines bisschen Französisch. Ich kann relativ gut Englisch und sehr gut Deutsch. Nicht unbedingt perfekt, aber ziemlich gut Deutsch auf jeden Fall. Verdammte Scheiße, wo ist denn das Teil? Ach da. Oh, Koreaner ist interessant. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht Nordkorea ist. So schaut euch das an. Wir können jetzt 33% schneller die Roboter bauen, das ist doch mal was. Ja, irgendwie dachte ich mir das schon, obwohl Nordkorea irgendwie auch interessant ist. Ich würde auf gar keinen Fall da leben wollen, aber irgendwie finde ich es interessant, dass einem Land ist. So sehr schafft, sich abzukapseln. Sonst wäre ich nicht in Deutschland. Genau. Hallo Mike, guten Tag, guten Abend. Angeblich soll es in Nordkorea ja relativ friedlich sogar sein, weil es dort halt keine Kriminalität gibt. Aber nun ja, dafür ist quasi der Staat wahrscheinlich extrem kriminell. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Ordnung im eigenen Lager gemacht. Bin ich sehr zufrieden. Richtig schön gemütlich und Evelina. Du kannst ja rausgehen oder du machst Partys. Aber vielleicht sollten wir keine Party machen, mit unserer Gebäude aussieht wie Scheiße. Tja, ich bin über 50 Milliarden Jahre alt. Ich habe tatsächlich schon längst aufgehört zu zählen. Aber hey, meine kleine Schwester Madaya ist knackige 70 Millionen Jahre alt. Glaube tatsächlich, dass das Alter von den ganzen Zuschauern eher durchwachsen ist, aber es gibt einige Leute, die sind ziemlich alt. Ich bin nicht alt. Für eine Gottheit bin ich extrem jung, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, selbst wenn ein Mensch 90 Jahre alt sein sollte, du bist nur so alt, wie du dich fühlst.
Deswegen sind manche 18-Jährige bereits 90. Und manche alte Leute fühlen sich wie 18. Okay, wir brauchen dringend Licht im Gefängnis, sonst können wir gar nicht die auch gerne rausnehmen. Dann sieht der Roboter wieder nichts. Es ist schon echt ein bisschen lächerlich, dass die Roboter Licht brauchen zum Arbeiten. Ich meine, dazu sind die Roboter. Und die verdammten Türme haben sie auch noch nicht aufgebaut. Ich wollte schon längst noch einen tragen. Roboter waren. In Ordnung, und die Moral von Evelina ist jetzt auf dem höchsten Punkt und wir haben es geschafft, den Ruf auf 96 zu bekommen. Wir könnten ja rein theoretisch mal einen exotischen Händler zu uns befördern. Das kostet ja nur 15 Punkte. Und wir brauchen den exotischen Händler. Vielleicht bekommen wir irgendwelche Hightech-Bauteile oder bekommen sogar eine Bohrarm. Auch vielen Dank für das Kompliment. Die Künstler hat ganze Arbeit geleistet. Und ich plane in Zukunft noch mehr Kleidungsstücke. Ich habe auch ein paar schöne Vorstellungen, was ich noch haben möchte, und dann lasse ich den Discord auch noch eine Idee entwickeln. Aber ja, es ist wirklich ein wunderschönes Modell. Ich bin richtig verzaubert. Ich hatte auch wirklich großes Glück gehabt, dass ich an diese Künstlerin geraten bin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie extrem schwer es ist, einen Künstler zu finden für ein schönes Modell bei VoD. Und die sind auch extrem teuer. Warte mal, warum macht sie keinen Bergbau? Oh, die haben den Tiefenbohrer kaputt gemacht deswegen. Oh ja, die haben eindeutig den verdammten Tiefenbohrer kaputt gemacht. Das gefällt mir nicht. Aber weißt du was? Wir nutzen einfach mal die Zeit und forschen für Evelina mal eine richtige Waffe. Am liebsten würde ich sogar noch mal Diablo beschwören, aber ich sehe gerade, da kommen sogar 2 Diablo. Oh verdammte Scheiße. Also überlebe ich nicht. Das überlebe. Ich habe gar keinen Fall. Wir bräuchten einen menschenjagendes Rudel. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Quest dafür. Oder vielleicht kommt irgendwie eine Belagerung.
Oder allgemein irgendeine Quest, wo ein kinetischer Angriff kommt, der kein Roboter ist. War schön zu sehen, dass die Basis sich mittlerweile echt sehr interessant entwickelt hat. Wir müssen noch ein kleines bisschen hier unten den Bergbau vollziehen und dann ist eigentlich die Basis erst einmal grob ausgebaut. Und dann brauchen wir Licht und ganz viel Licht. That moment when you have a session at university but you don't want to study for it, so you study something else. Ich kann mich bei solchen Sachen auch niemals wirklich konzentrieren. Immer dann, wenn ich irgendwas machen möchte, werde ich abgelenkt durch etwas Blödes. Es gibt aber auch wirklich viel zu viele Ablenkungen und Nicht-Glaube. Die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten Leuten ist extrem gering geworden. Was aber auch irgendwo sehr verständlich ist. Das Ganze wird vor allem befeuert durch diese ganzen Mini-Videos, diese Shorts. Egal ob TikTok oder YouTube. Ich glaube, TikTok hat tatsächlich sogar diese ganze Aufmerksamkeitsspanne von vielen Menschen komplett ruiniert. Es gibt wirklich Leute, die sitzen im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden am Handy oder am PC und gucken sich einfach nur diese Shorts an. Und die versuchen einfach nur wie bei einer Droge irgendeine Art Glücksgefühl zu bekommen und gehen sofort zum nächsten Minivideo. Also das ist sehr, sehr beängstigend irgendwo. Es wird eine ganze Weile dauern, bis unsere ganzen Bäume alle wieder da sind. Ich kann nicht glauben, dass der gesamte Dschungel abgefackelt ist. Oh Evelina, bitte sorge mal dafür, dass der ganze verdammte Berg weg ist, damit unsere Roboter schwimmen bauen können. Wo bleibt eigentlich der verdammte exotische Händler? Der hätte schon längst da sein müssen.
Es ist zu gruselig, wir haben keinen Holz für unsere Stachelfallen. Ich meine mal, spätestens wenn wir jetzt eine oder zwei Kriegsköniginnen haben, dann brauchen wir alle gar nicht mal mehr. Okay, der Händler ist da. Und sie haben es echt geschafft, die Türme hinten zu bauen. Ich bin begeistert. Oh mein Gott, es gibt einen riesigen Flachbildfernseher. Evelina, möchtest du einen riesigen Flachbildfernseher? Hey, die haben sogar einen Trainer für Handwerk. Bauteile und Hightech-Bauteile nehmen wir auch natürlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er keine Drogen kauft. Das bedeutet, den Flachbildfernseher können wir uns nicht leisten. Es tut mir leid, meine Liebe. Dafür hat sich dein Handwerk von 7 auf 13 erhöht. Wir könnten ja auch mal kurz loslaufen und zu einem der Händler gehen. Im Norden war man doch gar nicht. Dann könnten wir unsere Drogen verticken und vielleicht ein paar praktische Sachen kaufen. Und alles, was wir dafür mitnehmen, ist unserem Diablo. Die Roboter werden ja mal einen Tag alleine klarkommen. Ich hätte aber zumindest den Zyklus der Kriegskönigin nochmal erneuern können, bevor ich aufbreche. Das war ein Fehler. Aber okay, sie ist ja mittlerweile schon wieder da. Mal sehen. Die haben tatsächlich einen Arkotech-Arm. Den brauchen wir unbedingt. Ich hoffe mal, ich kann mir das leisten. Ah Scheiße, kann ich nicht, verdammt. Da fehlt tatsächlich 600 Silber. Wir müssen nochmal zurück und gucken, ob irgendwas verkaufen können. Noch. Wir brauchen unbedingt diesen Arm, der verdammt gut. Vor allem sie hat ja bereits einen bionischen Arm.
Und wenn sie dann diesen anderen Arm auch noch haben, dann ist ja richtig gut beim Handwerk und vor allem beim Bergbau. Und irgendwann ersetzen wir den bionischen Arm gegen einen Bohrerarm. Tja, bedauerlicherweise habe ich aber nichts anderes zum Handeln. Ich habe nur die Zigaretten. In 30 Tagen erneuert er sein Sortiment. Bis dahin haben wir bestimmt irgendwas gefunden noch. Ich finde es toll, dass meine Basis deutlich heller geworden ist. Das macht die ganze Sache doch ein bisschen friedlicher für Evelina. Niemand ist gerne im Dunkeln. Sonst wären wir auch keine richtige Sonnengottheit. Okay, als nächstes brauche ich eine Ecke, wo wir unseren ganzen Scheiß abladen und die Roboter verarbeiten das. Ich denke mal, das hier oben ist eine gute Ecke. Weil der ganze Stahlschrott und Co. Das ist einfach nicht hübsch genug für Evelina und ihr Zimmer. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Ecke für Brocken und Metallschrott und eine Ecke für tote Roboter, die wir einfach abladen. Und dann zerschreddern wir das alles. Vor allem nachher diese kleinen Kampfegel. So, was sagst du jetzt, Evelina? Ist das ein schöner Ort, langsam oder nicht? Ich mache ihn sogar noch hübscher. Du wirst sehen. Du wirst einen schönen Raum nur für dich haben. Bald. Oh, da kommt ein neuer Freund, den dann wieder einsperren. Willkommen in der Kolonie. Hier ist dein Zimmer. Der Eintritt kostet dich deine Lunge, deine Niere und dein Herz.
Weißt du was, du bekommst sogar noch einen Pokertisch. Du hast zwar niemanden, mit dem du spielen kannst, aber das heißt auch, dass du immer gewinnst. Wenn wir Holz hätten dafür. In Ordnung, Ihr Raum sieht schon deutlich besser aus. Jetzt könnte man theoretisch vielleicht auch noch ein paar Statuen da reinstellen. Oder einen guten Boden reinmachen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Raum deutlich hübscher geworden, glaube ich. Den Forschungstisch und den Fabrikatenfor kann ich leider nicht versetzen, die sind nicht beweglich. Oh, ein Großhändler. Tja, normalerweise würde ich echt gerne seinen Stahl kaufen zum Beispiel oder die Bauteile. Aber ich wollte das sparen. Der Nachbar da oben hat einen wundervollen Kampfarm. Außerdem befürchte ich, dass wir auch noch ein paar Regale brauchen. Ja, furchtbar aus mit dem Platz. Nochmal, mein Strom ist ja auch schon fast komplett weg, Leute. Ich kann nicht nachempfinden, wo der ganze Strom hingeht. But I can understand that electronic devices should not be left outside in the rain.
Okay, the piggy has lost all his organs and they're going to be sold now, and then we can afford the arm. That's all I wanted. I'm so humble, I just want to buy that wonderful arm up there that you're offering me. And for that, you definitely get all my organs that I found. Yours by chance. By the way, it didn't burn down the whole jungle. We discovered a bit of wood in the corners. It's not necessarily a lot of wood, but oh well. Maybe it's even enough for my project. That remains to be seen. Then you're quickly Everina. I don't know how you made it up here so quickly. But we could buy your arm. We even have a little bit of silver left. 2,000 in total. Then we get high-tech components and a few normal components. Then all we really need is a real hospital bed so that the operation is definitely successful. I don't want the robot to mess up the operation. Welcome home, Evelina. It is imperative that we destroy this one more easily for morale. As a result, it decreases. It's a good thing we have a Diablo. He's not just there for the fight, he can also do a really good funeral. As you can see. My beloved War Queen also really needs 1.4 days for a cycle instead of 2.2.
And so I'm pretty sure we're going to see them today. Once we have them, things will slowly go uphill. A drone must be hacked as a special quest for our relic. There is the pin and paper cube. I think Evelina could even do that with the Diablo. Alright. Evelina has now researched her awesome weapon, it just needs to be built. And that's what we do in hospital beds. And we're going to build a pulse rifle for them right away. Ah yes, my very strenuous quest. VoD. We have to take care of an important person and morale must always remain at 40% or higher. And then we also come up with 2 attacks. Here you go, have a head pat. The reward is real rubbish. Hi Paka, welcome. Okay Evelina, your weapon is also being built right now. Then you are definitely ready for action and can defend yourself well. In fact, we lack electricity. I can't believe it myself, but we have a bit of a power shortage again. And now we also have a sick Evelina.
I don't know exactly why you're constantly begging for attention. But all the time you have some kind of illness. But hey, that's what we have our medical robots for, so he can take care of you. And of course, there is now a power outage, in the classic way. Alas, this damn game wants to prevent my progress. The problem is, above all, the doctor has just gone crazy. Because we don't have electricity. Evelina desperately needs a doctor and that can't be done. A wall breaker. And quite a few of them. And they attack me right away. I guess I'll have to call for help. Oh, they're right on the enemies. Yes. What a beautiful coincidence. Just run again. Oh, he did a wonderful job of pulverizing the opponents. Oh shit, our Diablo died. Not good. I didn't expect anything else. I mean, the enemies have grenades.
Okay, a few of them will go down because they are bleeding and a few others I might even be able to stun. After all, there aren't that many of them alive anymore. They would actually have to flee right away. Two more have even tipped over. And that's when the third one topples over. But Evelina is just not a good fighter. And you still have wall breakers. I guess that's where our little robots have to go. Oh, damn, those grenades. They are fleeing. We have one, but at what cost? We lost all the robots, all but one that sounded outside because it doesn't have electricity. In fact, wall demolitions are our biggest problem at the moment. At the latest about the War Queen, then the problems are over. Reviving won't take that long either. After all, we have this special chip. This means that at least 33% of the standard is already back on track. Hey, maybe I can even take a hostage. Okay, fortunately we didn't lose all the robots. 4 pieces survived, after all. And we even have a prisoner. For us, that means more organs. Maybe we can even save that one piggy up there. Hey, wait a minute. Evelina is trying to make the rifle herself. I mean, she's welcome to give it a try. But actually, I wanted you to save that guy up there.
Well, it doesn't matter. So, the War Queen is 50% ready for use and the Diablo will be resurrected when I finish building it. He endured a lot, he got grenades in his face without end. In 1.4 days, the Diablo is half as wild alive. It just cost steel again and we don't have much of that. I think it's cute that Evelina is making her own weapon now. Maybe it's even better than the fabricator. The first robot has been resurrected ready and it can be the next poor victim. If we could get more of these chips from the Diablo, we could speed things up even more. But let's start with small fish. And why the hell did a fire break out? Two exotic traders have shown up and I really don't have anything to trade. That kind of shit. Except 2 organs.
Okay, but he doesn't have anything too good with him either, except for the huge TV. Still, it's kind of a shame. The high-tech components could have been used. Hey, wait a minute, I can sell the organs. I completely forgot about it, I just took it out. So, with that, Evelyn has her first real weapon. It's not as much better as I thought. Well, it's just normal in terms of quality. Nice to see how nature has more or less recovered. I mean, it was all completely torched. And Jeff is alive again. He's ready to go and wants to kick some ass. I mean, he fought very bravely. He stopped almost the entire army on his own. Alright. We've explored the hospital bed and next we're doing the vital monitor and then we actually have all the important stuff. Just in case she should get really sick. And besides, we need it for the operation. That makes me a lot better. By the way, Ebony, you already have a new disease, who would have thought? There isn't a single day when you can't pull yourself together. We need to kill some power sources. Somehow way too much power consumption.
And we have so much toxic waste again because we have to revive all the robots right now. You see, we have many, many small problems. The only good thing is, the War Queen only has 4 cycles left. No, you really shouldn't send the toxic waste to the enemies. Then comes a revenge attack, and these revenge attacks are extremely fierce. Although, we could send them to the natives, they are not very strong, and then we might have prisoners, and through the prisoners we have organs that we can sell. Maybe it would be worth considering. The yellow fraction would be perfect, they are really weak. But absolutely not. The Neanderthals we are rolling around. I wish that was really the case. I wish you could just litter the whole area and everyone dies, but unfortunately that's not possible. I've already tested. You have to test everything. Oh, an exotic merchant. But I still don't have anything to do. So, now almost all robots are revived. The only thing missing is the cleaning robot, which will also come to it right away. Once we have a few more chips, we can revive the robots extremely quickly. Okay, the dealer doesn't have anything good anyway. The components are okay. Unfortunately, they don't buy my drugs. Now Evelina has the next illness. Again. That can't be true.
Yes, my dear, now it's getting serious. In any case, we will first build a metal monitor and then we will see if we can install all the good operations with you. Again, the forest has only just recovered. What the fuck is going on? Okay, the vital monitor is ready. Time for you to be slashed. Hey hello Count Crushed Cheese. Come just in time to see if the operation succeeds or not. The man in black appeared. Why? Because Evelina is fainting right now and... Well, that's just surgery, you bum. I really can't believe that the entire forest is burning down right now. Again. Okay, the surgeries are successful and Evelina now has some really awesome new body parts. And she has almost survived her 2 illnesses. But the new guy goes crazy. I desperately need to capture him. The challenge is clear, just a single colonist. Yes, crazy monkeys again. I'm just becoming a monkey myself. My congratulations. You have overcome the negative shooting skills, you no longer have 8 in the minus, you now have 1M+. Yes. This means that you can now hit elephants with a nuclear missile.
Okay, our next big construction project will be 2 more power plants, and then we will have exhausted everything and will have to resort to other means. And the Queen needs only 2.8 more days. Then we have a really awesome Queen and we have a Diablo. With that, we should be able to fend off most things, maybe. In any case, we can do a lot of mischief. So, let's see. We have 4 construction robots and only 2 carrying robots. We definitely need more robots. I might have to build 2 more pieces. If our War Queen loses all the fighting hedgehogs, then they must all be collected. That's where you really need a whole lot of carrying robots. Alright. But it looks like our entire kill box is completely ready for use again. Aw shit, we've run out of steel. It had been something. Now we are completely back to 0 at. But our base stands like a 1. The next step would actually be to summon more boss robots. Now, the question is which one? I'm going to take a look. We probably don't need the opposing War Queen. We definitely need the other Apocryton and the Diablo. There is also no more scrap metal to collect outside. The only thing we could do would be all the mountains. Clean them all out. Just break everything and dismantle the last bit of steel. And after that, it's just called the deep drill. Is it possible to see any crazy animals here again?
Nature hates me. On the last day, the War Queen will also be there. Unfortunately, I can't fill them because we don't have a stable. Although, we really have a small cozy nice base by now. Here you go, have a head pat. We will also call the first War Queen Maudia directly. Or do you have another idea, Evelina? I guess this will be the last research actually, because I'm still researching bionic body parts, or at least we're still making lights and fire extinguishers. Maybe even see the carpet. Okay, there she is, our beautiful War Queen. What a magnificent specimen. And it created a lot of garbage. Okay, I think from now on it will really be a bit easier for us when we have to defend ourselves. We've got really big firepower and we've got a messy queen. It's just going to be expensive. They are constantly filled with steel. If you really don't have steel,
But it's also very interesting to see that the robots are all bored here at once. That would mean that we are doing everything right. Okay, then try new holidays, my dear. We now also have 516 more cigarettes. We would first have to summon a wholesaler, earn money, and then we could summon the exotic merchant. The merchant in the south even has new goods, as I see right now. We could also visit him first. You know what? Exactly. That's what we do. And the War Queen has a lot of carrying capacity. We could also take our jade with us, we usually don't need it. In any case, we take the gold with us and we take the cigarettes with us. And, of course, the organs. We're here. We realize he has a bionic heart, but we don't need that. What we need right now is just steel. It looks like we can't take much of it with us. Then we definitely take the components with us, the high-tech components and as much steel as possible.
And yet we even made a little bit more. I'd say it's a good deal though. Okay, and once we get home, we'll have to think a bit about which boss to summon. Either the 2 Diablo or if we try again this Apocryton. The Diablos would simply bring us either the backpack for more bandwidth or the chip so we could build faster. The Apocryton wouldn't be bad for another War Queen or for proper high-end gear. So both are important. We don't have that much bandwidth either. The backpack would simply give us a new bandwidth, which would be as much as 9 towers. Of course, the armor would be even cooler, but we would need a lot of stuff for that. Oh no, a rot. Rot is much easier with robots than with humans. They really take care of it first. Okay, we're also building 2 more transport robots right now. And we're going to finish our last few little researches and then it's just steel, steel, and more steel. Hey Evelina, do you have a name for your War Queen? Your first wartime coolant. Now don't come with Uva. Uva is terrible, but from my point of view. Who am I to discuss? Normally, all the poison gets more from you. This is becoming less and less. Here you go, have a head pat. Don't worry, Evelina, we all have our strengths, our weaknesses. I think naming is definitely your forte,
especially if you're making a proper pen and paper. And you need some names for important NPCs. No, we really need a second launch pad. We barely come up with all the poison. Such a hard-working Evelina, first of all the whole starting burn, that's how I love it. Welcome back, Dojo. Okay, now we're at all our shit gift mullers. As mentioned earlier, we need to think about what would make the most sense. I don't think I'll be able to do 2 Diablos, maybe the best would really be this Apocalypse. And then we could make a little bit more bandwidth and so on. Yes. You don't get a rabbit Dama as a slave, I've told you that before. You're all alone in the colony, you only have a few robot friends. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall dieses mechanische Band. Wir gucken mal, wie schwierig diese Apokryphen ist. Weil, wie gesagt, 2 Diablo, die schaffe ich bestimmt nicht. Es wäre gut, wenn ich die beiden hätte. Dann könnte ich meinen Rucksack bauen. Wie wäre es, wenn du einfach eine riesige Batterie in den Arsch stecken würdest? Dann ist es auch ein Roboter. Ach, na ja, macht nichts draus. Guyo, Freunde, Fitness als Erwachsener besonders schwer. Deswegen gibt es doch das Internet. Da hast du zumindest auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr schnell mit Leuten sich anzufreunden. Und wenn du möchtest, kannst du jederzeit hierher kommen. Es ist vielleicht nicht das gleiche wie richtige Freundschaft. Mann zu Mann, Auge zu Auge, aber auf jeden Fall ist es besser als einsam zu sein, oder? Genau deswegen habe ich auch angefangen mit dem Streaming, weil ich nicht mehr alleine sein wollte. Weil meine Gruppen immer zerbrochen sind. Die Geschichte habe ich schon erzählt, aber stimmt. Du bist fast bei 11 Punkten beim Bergbau.
have a headpad. Ja, ich bin jeden Tag ab 19 Uhr online, immer von 19 bis 23 normalerweise. Also da hat sich gar nichts geändert seit einem Jahr. Und jetzt ist sie nie mehr alleine. Du sagst es, Goldie. Ich glaube nicht, dass du nervig bist. Goldie, wenn wir Coop spielen. Ich habe immer das Befürchten, dass ich nervig bin mit dieser Stimme. Das werde ich nie los. Das Gefühl. Hey, wir haben immerhin 20 Tage lang Warhammer gespielt zusammen. Ich glaube, ich müsste trotzdem mal einen Abend lang irgendwas anderes mit anderen Streamern machen. Wieder. Dieses ultimative Pferdehustenspiel, das war total lustig gewesen, mit Abstand eines der lustigsten Spiele für mich. Während das ist du, hast du wenigstens Spaß. Dabei hast ich meine, wir beide haben es echt geschafft. Wir haben auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zum ersten Mal dieses Spiel gespielt und wir haben es besiegt. Einfach mein Gift. Ich liebe es, Spiele immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ach mein lieber Goyo, Beziehungen sind allgemein zurzeit ziemlich schwierig geworden, finde ich. Und wieder einmal gebe ich dem Internet die Schuld, weil es einfach ziemlich simpel geworden ist, mit einem Knopfdruck jemanden anzuschreiben und rumzuflirten. Die ganze Welt ist so unpersönlich und kalt geworden. Und was lernen wir daraus? Kein Coop mehr, vor allem kein Unfair-O. Doch Goldie, wir werden immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, egal was du willst. Und Graf Krustenkäse hat recht, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht gewesen. Das größte Problem bei Warhammer war doch wirklich gewesen, dass das Spiel immer desynchronisiert war. Das Spiel selbst war eigentlich gar nicht so schwer. Wie kann man sich eigentlich nennen? Entweder du sagst Tyurru. Oder was manch andere da auch machen, weil sie den Namen nicht aussprechen können. Madaya. Oder du sagst einfach nur TY. Wir brauchen einen Schwierigkeitsgrad höher als unfair. Ich glaube, das gibt es sogar. Man konnte irgendwie alles noch weiter nach oben drehen, aber dann bekommst du, glaube ich, keine Erfolge auf Steam.
Oder heißt es Elfengottheit Schnittchen? Ich meine, irgendwann kommt ja auch das Modell von Madaya. Oh shit. Okay, das sind ganz normale Angreifer. Ich glaube, da brauche ich meine Roboter nichts. Ach du Scheiße. Ich nehme alles zurück. Ich brauche dringend meine Roboter. Ausscheißen, die landen mitten in der Basis. Bringen Sie um. Egal wie, bringen Sie um. Du kannst von mir aus die ganze Basis anzünden und habe direkt sterben. Oh nein, mein Lager. Oh Scheiße, mein armes Lager, könnte das passieren. Wie gut, dass der Sanitätsroboter Schaum hat. Aber irgendwie brennt hier alles gerade und ich weiß gar nicht Sister, wie. you will clean up. Take up room. Was bitteschön ist denn gerade eben in die Luft geflogen, dass hier alles brennt? Irgendwas ich verpasst. Diese dreckigen Furis. Doch ich schiebe es auf die Furis. Die sind mal wieder an allem schuld. Wer denn sonst? Werde das Feuer verursacht. Ich hab's echt nicht mitbekommen, warum so viel Feuer hier existiert. Klar, mein Diablo hat die Höllenkanone eingesetzt, aber deswegen ist doch nicht die ganze abgebrannt. Okay, wir konnten 2 Typen gefangen nehmen, das wird wenigstens ein paar Organe geben. Ach, meine arme Basis. Warum musst du immer so leiden? Ich hoffe mal, ich übersehe nichts. Ich hoffe, alle anderen Türen sind zu.
Oh nein, sie haben sogar eine Werkbank kaputt gemacht, die Arschlöcher. Das war das erste Mal, dass Gegner mit Landungskapseln genau in der Basis gelandet sind. Okay, Evelina, du hast alles geforscht, was ich wollte. Ich denke mal, es wird Zeit für dich, dass du hier ist. Auf jeden Fall ein bisschen Bergbau machst. Ich habe gesagt, Bergbau, warum machst du gerade normale Konstruktion? Die Basis steht wieder nach diesem heimtückischen Angriff dieser Flughänger. Ich muss mir trotzdem das Video mal angucken. Ich wüsste gerne, was da in die Luft geflogen ist. Du hast echt nicht gesehen, irgendwas ist links extrem explodiert auf einmal. Vielleicht hat irgendeiner einen Raketenwerfer gehabt oder einen Doomsday-Raketenwerfer sogar. Ah, sogar unser Drogenlabor ist abgebrannt. Das ist so traurig gerade zu sehen. So, aber wie gesagt, die Basis ist aufgeräumt, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt überlegen wir uns, was wir beschwören. So, der Apokryph kommt insgesamt mit 14 Leuten. Und er wird sie alle wiederbeleben, immer und immer wieder. Bis die Energie leer ist, natürlich. Ich glaube, der ist machbarer als die 2 Diablos. Und dann könnte man eventuell sogar eine zweite Kriegskönigin bauen. Wir müssten nur ein paar mehr Türme aufstellen und ein paar Kraftwerke hochfahren. Mit der zweiten Königin könnten wir auf jeden Fall eine ganze Menge schaffen.
Außer die Diablos, die sind einfach zu heftig gegen die Kampfegel. Hör doch auf, die Operation ständig zu verkacken. Wir brauchen außerdem wirklich mal ein bisschen mehr Kräutermedizin, nicht gerade sehr. Wir sind ganz stark trockene. Das kommt davon, wenn du andauernd so viele Organe entnimmst. Okay, ungelogen, sogar unsere Steinwede sind fast kaputt. Und das macht Feuer nicht. Da muss irgendwo ein Raketenwerfer reingesegelt sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. In 5 Tagen könnten wir sogar rauslaufen und nochmal handeln gehen. War schon genial, dass unsere Wände tatsächlich sogar offenbar einen Raketen, der Verstand gehalten habe. Ich vergesse immer, wie stark eigentlich Granitwände sind. Biograf Tonik. SED, wie geht es dir? Ich bin gut. Ist das nicht niedlich, wenn der Chat zusammenhält, damit sie gemeinsam der Gottheit trotzen können? Okay, lasst uns jetzt einfach mal versuchen, diesen Apokriton zu machen. Wir haben Freunde, wir haben Diablo und wir haben die Kriegskönigin. Das sollte doch machbar sein.
Okay, er kommt genau auf die andere Seite. Wir haben schon eine ganze Menge Kampfigel beschworen und unsere Verbündeten machen auch gleich mit. Und wir werden zuerst angreifen. Das Gute ist, die Kampfigel werden auf jeden Fall das ganze Feuer auf sich ziehen und unsere Verbündeten können von hinten angreifen. Ich habe mir den Diablo zusätzlich obendrauf. Der Boss versteckt sich wie ein Feigling. Wir haben es geschafft. Sieg auf ganzer Linie. Und es hat uns nur einen bisschen Stahl gekostet. Oh, meine Verbündeten haben ganze Arbeit geleistet. Dieses Mal muss ich echt loben. Obwohl die Kombination aus Kampfigel und Diablo auch verdammt gut war. Sehr schön. Damit haben wir erstmal wieder einen weiteren Chip und wir könnten entweder jetzt damit eine Königin bauen. Oder wir sparen und bauen uns die beste Rüstung, die es gibt. Wir bräuchten noch einen Chip, dann könnten wir tatsächlich die beste Rüstung bauen. Mehr Verteidigung für unsere Dame und gleichzeitig gibt das Ding auch eine Menge Bandbreite. Ganze 12 Bandbreite plus. Jetzt wäre vielleicht wirklich sogar am sinnvollsten. Ich meine mal 12 Bandbreite, das sind quasi 12 Türme. So, jetzt sammeln unsere ganzen Transroter die ganzen Leichen ein und das gibt alles Stahl. Genau deswegen möchte ich viele Trageroboter haben. Normalerweise. Na klar, geh ruhig schlafen. Ich wünsche dir angenehme Träume, Gojo. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Wir machen ja auch nicht mehr so lange, wir sind noch 15 Minuten da. Ungefähr. Bis morgen. Gojo, schlaf gut. Okay, mal gucken, was wäre denn der nächste Angriff. Ach, das können wir erst in einem Tag herausfinden. Oh, ich sehe gerade hier draußen gibt es eine riesige Metalldingsbums. Damit das kaputt machen. Dann gibt es noch eine Menge Stahl für uns.
Naja, so viel war das gar nicht. Das sind gerade einmal 60 Stellen. Wir machen gleich exakt dasselbe nochmal wie vorhin und hoffentlich wird das auch so gut laufen. Okay, davon kommen Insekten. So eine Scheiße. Ein Sklavenschiff. Obgleich ich habe aus Versehen wieder in Brand gesteckt. Mein Fehler. Okay, mittlerweile haben wir über 3300 Star, das sehe ich doch sehr gerne, aber wir brauchen viel mehr. Ich möchte am Ende, wenn wir irgendwie 4 oder 5 Kriegsköniginnen haben, auf jeden Fall 30.000 Stahl auf der hohen Kante haben. Aber es ist schön zu sehen, dass die Tendenz nach oben geht. Was genau meinst du, mein lieber SID? Keine Sorge, ich muss heute rechtzeitig ins Bett gehen. Ich muss ja morgen arbeiten. Ich muss bedauerlicherweise morgen arbeiten. Wir könnten morgen ein kleines bisschen länger machen. Oh Scheiße, guckt euch das an. Der nächste Apokryph kommt sogar mit einem Diablo als Leibgarde. Oh Scheiße, das ist übel. Ja, Samstag arbeiten ist ein bisschen nervig, nicht wahr?
Heute war bei uns der ganz große Chef da gewesen, quasi der Inhaber von unserer riesigen Kette, und alle sind auf die Barrikaden gegangen, weil sie unbedingt alles perfekt machen wollten. Oh mein Gott, Mobs, vielen lieben Dank. Hallo, guten Abend, schön dich zu sehen. Tja, ich müsste unbedingt noch versuchen, den Typen umzubringen, aber ich glaube nicht, dass ich gegen noch einen Diablo bestehen könnte. Wir müssen das versuchen, nicht wahr? Wir machen das als krönenden Abschluss. Entweder wir sterben jetzt oder alles wird gut laufen. Mal sehen. Okay, unsere Freunde sind auch schon da, nicht sehr viele Leute haben sie mitgebracht. Aber sie haben Schrotflinten, automatische Schrotflinte und eine MP5 haben sie auch dabei. Und wir haben Kampfegel, eine ganze Menge Kampfe. Okay, er kommt von oben. All glory to God and bless you, Alina. Blessed be her name. May sister praise her. Ja, wenn Evelina überleben sollte, sehr gerne. Der gegnerische Diablo ist einfach die Hölle. Oh geil, sie haben Energieschild aufgestellt. Sehr schön. Oh nein, sie laufen weg. Nicht gut? Scheiße, unsere Freunde laufen schon weg. Okay, der gegnerische Diablo ist tot, der andere Typ lebt noch. Unsere Diablo wird nicht lange durchhalten. Komm schon, Jeff. Ah scheiße, Jeff schafft das nicht. Jeff ist gestorben. Okay, Evelina, du musst weglaufen.
Unsere Kampfegel versuchen noch die Stellung zu halten. Throw a decoy, bunny lady. Keine Sorge, es ist nicht so dramatisch, wie es vielleicht aussieht. Sie werden euch unserer Fallen sterben. Oh, der königliche Tribut. Andrea kommt auch noch. Weißt du was? Wir machen die Scheißtür zu und der Kölner Kirche Tribut. Antreiber macht das für uns. Die Typen sind ziemlich stark. Okay, ich glaube nur noch der Boss ist am Leben. Und der wird auch gleich sterben. Dann müssen wir zusehen, dass wir unseren Diablo wiederbeleben. Aber ich würde sagen, das hat sich sehr gelohnt. Wir haben 2 Chips, einen Diablo-Chip und einer von diesen Abbruchkriton. Wunderschön. Damit können wir auf jeden Fall einiges anstellen. Damit bauen wir uns auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Und vor allem können wir die Rüstung damit bauen. Jetzt. Willst du mir gerade sagen, dass unsere Roboter gegen eine Ratte verloren haben? In Ordnung. Dann haben wir wirklich alle Zutaten für diese saugeile Rüstung. Wir brauchen nur ein bisschen Uranium. Was gibt's hier oben? Ach ja, und wir müssen unbedingt unseren Diablo wiederbeleben, der hat sehr tapfer gekämpft. Er hat den gegnerischen Diablo zerpflückt. Und fast sogar noch den Boss. In Ordnung, ihrer wundervollen, zauberhaften, traumhaften Geschöpfe der Nacht und der Sonne. Ich würde ja sehr gerne noch viel länger spielen wollen und jetzt gerade läuft extrem gut.
Aber ihr wisst, wir müssen leider Schluss machen für heute. So, die Rüstung ist in Auftrag gegeben. Morgen wird sie fertig sein. Und dann werden wir richtig durchstarten. Dann bauen wir noch mehr Kriegsköniginnen. Dann bauen wir den Rucksack für mehr Bandbreite. Dann bauen wir uns den Helm und dann werden wir ein paar Chips bauen, womit die Roboter noch schneller gebaut werden. To dream of you, Lena, and worshipping her. Dickes Negativ. Es gibt viele andere Sachen, die ich sehr gerne träume, aber nicht Evelina. Okay, mal gucken, wen besuchen wir denn heute, meine lieben Freunde. Es sind viele Leute online. Es sind verdammt viele Leute online. Wollen wir nochmal zu Salxiard gehen? Sie zeichnet gerade so schön. Ja, ich denke, wir gehen heute mal dahin. In diesem Sinne vielen lieben Dank, dass ihr da wart, ihr lieben Freunde. Es ist mir wie immer ein gewaltiges Vergnügen. Schlaf gut, hat einen tollen Tag und ein tolles Wochenende. Und denk immer daran, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. We can. Navi für ihn ist ja kein Problem. Aber wenn er mit 3 Schwertern umgehen kann, dann kann er mit seinem 4. Schwert auch umgehen. Oh nee, ich kann nicht. Ich hab so lachen müssen. Hika hat das sogar gesagt mit dem. Er findet das Loch nicht. Oh, es war so genial gewesen. Das war so witzig. Ich hatte wieder Bock auf so einen Smasher Pass. Hätte ich auch Bock wieder drauf. Tyurru! Uha! Ihr seid zum Glück zum richtigen Zeitpunkt gekommen und habt nicht gehört, was ich vorher gesagt habe. Tyurru! Nicht ganz dicht.